Additional me mako Adom TV kase bre na edru so kame ho efri sami akopem se no nso ebebo apay mu na afi sama ekotwiko bata kobra ma yemfa ni nyina da emremo na kase no ensem no de di mu akotene bi ene se Gambia mampanyini Adama Barrow sisi amekase wa bepie mu wo mema bishaga na mampanyini na nado dan kwakufu ado amo matwetwe nkomahwe kwa mo befa so a ayonkofa betimi abeda aman no mi no yefro so a yebekọ akohwe America man no ese wa ekrado so obebo manga na se de be yemfidi nyuma so betimi afa ne ntema pa efra na watime wakame pinchen ntokwasema ekoso esan aban na musifo no opanyini bi ababontia ba bitwem so yehwe yi entisa dachi bi kuta no hwehwen e wo mayemu ensem bi ka we ho ne abone bede e de bra wame obidum bi kwaku edukum making kind e de ama wohye so say lily any Cindy rice papa unya bi na odi a otum sampa adepa bi wo baabi wo mo na so yasene sanso na ideal milk ne yaye bi powdered form e de egu nkratem ma so betumi aka bi coffee ene ne nuanum nyina da e wo mu ebi nso no sankofa spices natural odi a otum sampa wodi adepa wo nya yanum de bia obedi na afo ketroma so e be ye yerede no ebi ene bi nso no Royal Care Cosmetics oni pedua na beto so tuntum kokọ e beto so tuntum when say Royal Care be mo ye odehye omo na afa ho ka makase ye de ebre mo ye nyimbre ye ba e benya daje ye bebo awuram ye tutu na asre ene abasa e de ama e mo afa makwa babio afi brand we do yemunwa ensem no ankasemu a Gambia mampanyine Adama Barrow odi kanto yenkra so obo mamu na eja wabansahwe enne ejebo panyine yenya bedrode ose ayoyo ama obedru ye no Ghana mampanyine na nado dan kwakufu ado priman wayo panyine awa etu Gambia mampanyine His Excellency Adama Barrow abansahwe ewo man Ghana mumu akopie na dan kwakufu ado nchen ewo man yatena yakese eye Flagstaff House na yeni instahwa edikan a Gambia mampanyini Adama Barrow abano wo man mu obro obetena akonwa so ewo Gambia memu na nkita hundie mu no ene ode tu dwase eye nase ene ode bre na adan kwakufu ado ene Ghana man se ebre to de den ewo ne memu no Ghana anda na echi anhwe wonum na emmo biara a esefata se de boa no ye de boa ne man no. My comment to Ghana is a very simple reason. My message is to come and say thank you. We have a proverb in our own saying. If you want to praise a farmer and you want to thank him for a remarkable job, a job well done, you have to visit him at his or her farm. That's why I am here today. Nanado danko ekufuado ehye Gambia mampanyini Amadu Barrow bo se enya ade a oman Ghana bedan yechi ahwe Gambia da wose bibiara wonum behia Ghana betumi ayede aboa wonum bia no oman yi beye ede aboa wonum se de beye anyonko fapa eda aman banu entemu no ebetumi akọ animu. Ghana today is determined to continue down the path of democratic accountability. Our people have indicated on several occasions in the last generation how attached they are to democratic values and the principles of democratic accountability. So for us, you are a good friend, a friend fighting the same cause as our people have embarked on. Young twas on afi yenko ensemfo from America mine ene o ma hye Ghana de hye nyina da ebo so mo ba beboa ama bibia etimi akonka na enkanka se bemfidu nyuma yetintim mfidie ene ade a yede besa twa no ma no yetimi aton bi ne yede bia kwa amana na ne nyeska ede abo ye ho bra eno o ma fa to o makoma pono so mo ba beboa ama Ghana etimi edusa mpempenso no esanse eno ene ikuduru a yebetimi abo ama o man no yesikasam ene bibia so etimi agira brane America ban se one Ghana ban eba bedin sawoso no na be simfidi ahodo a wode bebu akuafo se de be ya no baye a wonum edo etwa na afei edusie beto ayento na eproprodica bre wonum na manipa dodo no a pese onu je akwadwuma no aba na wieye America ban nem sini a wo man mu onmonyamfo Robert Jackson ene wode tudwa
ɔdansɛm yɛdi ɛberɛ ɔkɔ aprɔbɔ ɛwɔ bono ne afomantemu a ɔkɔpie mu nananom ahemfo a wɔnom wɔ Sunyane Traditional Council ɛkɔyɛ nkɔmmɔ. We have programs in agriculture, we have programs in education, we have programs in health, and we are working with small companies, public-private partnerships in particular, to create more jobs. Last night we met with a group of women who had started a Savings and Loan Association with hundreds of members. This is the kind of activity that we're trying to... Adom kase amane bofo atwebe oman hene o wo Sunyane Traditional Area na aso enkrawe ene tutu nkomo e manana nso da hyede a wono mo ayese ode beboa madwumedi akoso no edi ekire. This will give us some meaningful jobs so that our people can stay in the region and do some work. Yeah. You know, the youth, as they are, when they finish school, nothing to do. So they find themselves some jobs to do. Yeah. We have to create jobs, but the jobs are not coming. Yeah. The people are not willing to go into agriculture because they want immediate money. Yeah. And agriculture is not giving out immediate money for the people. Yeah. So they all find some ways of leaving the region to some countries elsewhere. Yeah. So we find some of our youth traveling on the desert to countries like Libya and all those countries. Yamfa ya ni entra DVL insensemu no so afa be de echa won na hwa akwantu won senso e wo man Daniel ni quite titles global wo panyini okopie mo DVL ene wo kwetwetwe nkomo eno atwi ena wo twem se enoma bi o se mpanyifo timi hwe na wo de tutu ye esanse enoma bi ho a wono hu ne se enkoyie no bi bisa se de be noma yenko ne enkofa ne nchiremo. Oman so afa be de echa ohwe akwantempon nsem so Deputy Minister of Transport Odmonyanfo Daniel ni quite titles global edi ne fodu ama DVL for say won momodin na industrial and heavy duty machines a won di hunjuma e wo ho no won fa hun kuntabo embeto no anim osafo ya probo a wo call no tema DVL for one office no e no de sansem itudwa wo so ni yi se won mu ye adwuma a ebo a oman de nenso sa heavy duty machines ho nsem ne de e ya de da na koma so ne senti ne fodu a wo de ama wonom no won toto ne ma ye na wo mebo no ho amane. Normally gapoafo ehwe sa heavy equipment cranes no ni forklift ni nyina nya de nyina no no mo dia ba. But what about the private ones that operate in the ports? Na just ye nin ko ho and mama Mr. Bio manager no say me money 2 weeks on port more. Apart from port, they should design a scheme. All the industries within Tema, DVLA should go there and find out. Say, machines na yedi yejuma wono aso yababe regularize na. The mining sites in there yakachira way. But Tema region hano DVLA and design, they should go to them politely. Yebe inspection. Mu crane way, mu vehicle way say. Mu register, mu renew. What do we do? Say obinya ni dia no. Then the penalty should go. Yamane bofo twebe opanyini a woda DVL adwuma no ano wotema owura Daniel osai bio ene ne tutu nkomo ma ono so de nsem yi etuye ne machine no asai wona suppliers no you contact the supplier say be on ba repair be catch head office na wona a supplier no on ma ba behwe a repair man say bitimi use machine no na enyama be na woda tutu na akwan ma say na goro boys abodo etu say no wodo tu just say DVL aga say premium service obi obebe bia no otimi yento aso na yekọ PP amanyoku nim na dede yekoso mentime ho ase penchen ama na homene so mani nyina da ene so manfo bi epese o mokyerese sabedi obre no die enye de kom de no o mon ntwen e mane nkoye monkey de work na babu di chop sabi obi no na obi mpam na obi mramedi de enya de be yadwuma na so ntino wa ma homene so sa ba na msi fo wompe o mo no opanyini bi a ye frene se tete chai waba bonti aba be trim se sa no mane de ehu pa esanse inzo beto a emframa edikai bibia nkoka papa enye grade de na so se de no masi kro ne de empanfo ahwede a dachi bi e de asembeba. Think the government anticipates some of these challenges. Now, if the government really anticipated, say,
some of these challenges will occur, what measures were put in place? The security services, what were they also doing? For me, that is the challenge I have in terms of our governance structure. Look, even after the list that has come out, the next phase will be the confirmation. And if we don't take care, it will be even worse than what we've seen today. Because those who are aggrieved, they'll make sure that they'll disrupt the confirmation stage. And see, what has just happened, the security services, should rather prepare themselves to ensure, say, at the confirmation stage, they'll show their presence in most of these district assemblies to ensure, say, there will be calmness, the security arrangement will be perfect. Otherwise, Nyaye is the tip of the iceberg. Yabakwane akohwe apofufu dwumadie ensem eso na ene yesi apratete ayesem wakone edu ebewie ama ene wo ye no hwea enyi ne no ene nipa bi nsem mo ka nyina da ene se nyina ne se aban wanhye da amene ni ankoho ne no ma na wetre san kukurudwa ekukurani ne ade akogu ama no ma sensene ene nti ina ama no ma aba abeduru san pempenso. Okwanchefo a woda fishes adwuma no watoe mantemu owura Alex Saba ade atu dwa se sisi ade oman super adwuma no eyade a agiegu esiane se enima pa esa aban hwedi gu akwan so eboama apofo adwuma etumi egina ne naso na ekoye no ne nyina yato no asawram ewo oman yi mu. Owura Alex Saba ade sobo ebo oman yaso ye ya ehwa apofo adwuma nsem so se eye wonum ena antoto niema ye a ama sabre apofo adwuma aye basa ewo Ghana ha no. Opanyina Alex Saba ade nsem yitudwa Obra no ya amane dia pa odwumedie bi a wato din farebambo hontoma ewo atoye mantemu. I think that we as an institution somewhere along the line maybe we went to sleep. I'm sorry I'm saying this, but I'm just being brutally frank. We went to sleep. We allow fishermen to have their way, to do whatever they wanted. There was weak enforcement, and they thought that those were legitimate things. They could go out there and do it anytime. And that is why we are having the problem we are having now. We try to enforce the regulations, and you meet resistance. Adom kese amane bofo no owura Cheya mo no no coordinator Edema Friends of the Nation ewa toye mantemu twenkomo mo nyabre churche nsa farebambo dwumedi a wode ba no ne eba abeye. Na project no ntitiru ni se ye pese ehwe na afra dwuma yetimi bo ho ban baby bebre ye afra dwuma no ya na ye documenti nti en documenti ye nti no obehwe ne mpo no ho ana obi abeto no de hotel ana se si factory ni apama farifo na the problems be braba nti be those documentation land entitlement no very important. Ye to so biam sun say both akese no so oha small fishermen high from small scale fishermen and I say small holder fishermen and I say one o use hema ketwa no canoe no nti project ibehwe amemra o say ye adwuma na ma boat akese jai baby omu ba beche enam no ebehwe na ye. Program officer ojina de man European Union pedafo a wonom ba ye owura Christopher Akom enso eni Adom kase ekasai. But for this particular support, you know, the fishing industry now has a lot of concerns. And I'm sure when you were listening to the presentation, they talked about something we call the IUU fishing. That is illegal, unreported, unregulated fishing. People are doing a lot of activities on the oceans that will lead to the depletion. Already, should I say, the stocks are already depleted. And the fisheries resources are a shared global resources. It doesn't belong to only one country. It belongs to, so whatever happens in one area also affects the other. Young Adom TV Cassini, Guso, I can Edmam, dear Duson, your home store by bad, your Canada. Yet the Bebrum name channel is a GTP New Style and need the whole affair. A suit appetite, and so appetite, PBCS, and Yadia Bepada, Omkutayas, and the moon, Unya material, now Sanka designer Bakua, over to Pamana Fata, and the Bia Cubiano, who caught now the Codina, or Behe, Among with me, Abicus. Collection for Abicus was 020-1513275 020-1513275. Additional member by Riasa Mansenya Adom TV station by Adom TV.
kaseɛ ne gu so a yɛkenkan ɛde ma mo no na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu a asen south mansin no panyimpa a wɔno ɛna hwɛ nwomasua so ɛwɔ maye emu maame Sally Nelly Coleman na maame ne school a wɔn pɔtɛmɔ no ɛnyɛ awurade wɔ so bɛhwɛ school dan pa mmɔfra tem a ɛyɛ adane owu mana nti we de wɔsrɛ pa sɛ mpanyimfoɔ adɔfoɔ ɛne wɔn a wɔn nsɛm mu bi wɔ mmara na wɔmɛyɛ wɔn mmoa Kwanchefo panyina oda nwomasua ho nsɛm no ɛwɔ asen south mansi mu Rare Sally Nelly Coleman ɛde to aban ɛne ankrankran anim so ɔno mbɛboa wɔn mu sia ne sɛ sukuus adan ahodoɔ bi ɛwɔ ne mpɔtem hɔ a tebea ɛwɔ mu sisia no adane owu fidie wɔse sɛ wɔhwɛ sɛdeɛ nansen kɔdaa bi hwere wɔn nkwa wɔ bra no wɔ sukuul mu no a ɛbɛhia sɛ sukuul adan ahodoɔ bi a asɛsɛe ne nyinaa no mpanyinfoɔ bɛboa na wɔatumi asiesie sukuul adan no Rare Sally Nelly Coleman ɛde nsɛm yi to dwa wɔbra na mpanyinfoɔ a wɔn wɔ mansi ne mu ɛne mmarahyɛ badwani a ogyade ma ɔmanfoɔ wɔ ahyia a wɔto adwene afa mpuntuo ho nsuo no currency from no na yɛ wɔ haw school dan no bi apaipai a kyɛ sɛ wokɔgyina ho na nkwara bɛtete mu a ɛyɛ ayamhyehyie paa nti sɛ mmerɛ mefa Adom TV so asrɛ Ghana ban ɛna de sita samde no kora sɛ ɔmoyɛ ɔmafɛ mu deɛ nso na ɔma hoɔden no ɛnwie pɛyɛ ɛne ankorankoro titiri ahemfo ne adɔfo a ebi wɔ wɔn nsɛm sɛ ɔmommra metrofoɔ aka sɛ nsuo no afeɛ bɛba na ɔdi na meyam hyehyɛ me mempɛ sɛ nsuo no bɛfa kwara bia wɔ me district no mu na nsuo sii fam de atoyerɛ ntɛm no abu afa yɛn so ɛne nansen yara ɔnwa school basic school A and B structure bia yɛto 6 classrooms yɛka kyɛ sɛ 12 classrooms ɛso apa kyɛ sɛ ɛha dwen papaapa Yamane bofo Alfred Amo ene onimonyamfo John Ntimfo Joel Mmarahyɛ badwani nso kasaye ma wɔde bi to so fa enwomasua ho maamia makro bi ko school bi a tunu sɛ school yi die ɛyɛ debt trap Mene district director of education and district coordinating director and when you hear is audited report na manya no yɛbɛhwɛ na the as a relocating parani free mu no and within the next few weeks before your baby school no yet me relocating one into a temporary arrangement na fe yahwɛ na nimanim ya de bitumi anamo bitumi to afa ho no ye to afa ho ya ntwan nhwɛ manu da sumina so ensuo ya eba besi for me utie Matthew sawe ya na me bese me gbatu ase aya makoka ko entino Matthew for report ya yefro na afa yemfa yeni entrance fufuru mu na akopie mu e wo miamia hodo bi a yekeka wo manfo a wori chenso edua yi ni ebu yebubu nua na ama yese de ese kwa ebretu ahodo no yetwetwa mu nua nyina da ama be kakra no wanhwe ya ho mapampam kura benya nua se ho a kyese enwura ba kokra no nya de betime nya wona Adom TV kase ye de ne de kyese de enti na ama nipa bonefo wodi sa adwuma yi a etete omanfo sa ato odwa sɛ wɔn a wɔwia wɔn ho bu nua kwaye mu ɛyɛ illegal chains operators no ebi akɔkɔpie mu ɔkagye bi ɛwɔ framantemu a kwaye brintu a yɛbɔ ho ban sɛ memu obi enre mu nua no ɛhɔ ɛne wɔn bu nua na esia ne sɛ suban bɔne a wɔda no odi ɛwɔ kwaye ne mu ɛha nananom ɛna nnwumeku ahodoɔ bi a wɔn wɔ concession wɔ hɔ nti ama wɔn apa wɔ hyekuo ɛyɛ tax force bi a wɔfra seɛ ɛkɔ aprɔ ɛwɔ fakɔn wɔn mu yɛ adwuma no Adom kasia mane bofo Baba Adams ene Ora Frank Kiti a we production manager e mana na kwa from wood processing company e de nkomo obra won kwa proko hwe ne illegal chainsaw operators no wo ye e wo kwaye nim ya no sa edwuma na ekoso ha no e ha company ni pa because resources aye be nya de fidi emel no eno na illegal chainsaw for omu twetwe nti esa na bia yakɔgye ya yetua ho na fees na no ɛbɛkɔ na chainsaw yi etwetwa wa wo hwɛ ne nwi egu ya enyi nwi aketewa na ɛde abegu asa no nwi no gu abebree nti no ɛha ya pim so bia but the first commission is also collaborating and friends saying Ghana police force when we call them and also come to help sana hene owododi traditional area nana oyedu odame enso di tudwa se esiane sa ne ebone a ekoso nti kakra ka ese onom yede boa nananom ani kuro no titio ni suku adan a wonu sisie no ne ade no ama wono abemu obu ewo ho nananom papa si traditional area yamano concession a oye ho adwuma na nitiamu ani se legal fellas ana chainsaw for hano adwuma no ye
ofa ha chainsaw ofa ha complain odi bre nananom chainsaw for ha no ofa chainsaw enti nananom so mo edi bua ne se ye be ma nananom bia ka ne task force for no ho wa task force wo company ni mu omo mbua na omo nchire sa legal yamfi ani nchempomudi mu nsem hye no so se mpomudi mu nsem na ekofa Jensen power capsules eno ne ma bema power e ma otumi di agro won pem na age 3 points we ye bema na wonim so no bi na age 3 points a no age so apiao sanso ena kufa garlic bitters eno immune system na mana hoden se de be ya brebia no e betumi nya hoden abroso ya de bia bu wuruma na afi etimi edere su ko ne me bi onso no endpoint homeopathic clinic Dr. Edubuati enda no so ko pimo ho a emfidie buso nimdie buso ne ne ndrozu a ndropa a de sayade ne abasobode ya na Dr. Edubuati boguso oboje na Heaven perfume insecticide spray ene ne coil bomode na man sanka bi ntumu anyina da kakarika ene abo bi akase ne na mo bi ebitu ase ama ho atimi ato madam enti ene yeko akohwe mpomde mo nsem ye ko ne yakwa Dr. Fu dwumadi a wodi abo ama mpomde nsem etimi akonkane wo man emu nene waso wode emfihia enum ena esi okọ no sa na enum a wode behwe hu no se wode no ma begu puno so na sa no ma no ena wo behwe na afi anopa edwane anwumre wo twetwe ne se wo wianam na ena obetimi abo ama no ma etimi akoy 5-year strategic plan. Oman ya Dr. Fonkabomku aye Ghana Medical Association for apawa hyede bi a wode ba bebo won ho bra e wo mfie numu a eda ne nimu ise de be ya eniema na enkoyie edimpa akane na wonu nie no sisi ade wonum betumi enya. Dr. Mariam Akoko mana woni Adom kase kasa e no kiremu a ne nam sunti a wonu tu sa na mo ene se mfie de onum nkono ni a wonu atena se bedwaku no na ehia se wonu nya hyehyede e beboa ma niema bi enkoyie e woku no mu no wonum atumi adieguye wose wogidi yie se kuma nyinara boa momo de sa hyehyede etu anamon a Ghana Medical Association befa ne ntuma pefra ama ekuma nso enya anigye e woku ni mu. Almost 60 years, 59 years now that we have been in existence. No, yeah, Juma Bebre, our health sector, are contributing and quota to make sure that the health sector no meet the expectations of Ghanaians. But yeah, who say in the past no, yeah, shada planning, yeah, Juma di no seni bedino. And some the bar na ya snassen ya drinking when contributions are here one yen so ya but you who say organization be a we have strategic plan a big guide towards a certain objective into sa at the end na Ghana Medical Association developing your own strategic plan for the next 5 years. NASA strategic plan in here was 6 strategic objectives I be a Juma towards need kind say per se you engage stakeholders better. The Ministry of Health, Ghana Health Service, all the partners of health partners, no, you engage you in a better way. Send you be you bet me a dinkita who afa issues about APF concerning Ghanaians and their health. Afi yenko ensefu from na ene yese emma no aya motaidi sika mo bobo ne saa wo bezu obi abehu nti obi o Brazil asebe wonofo asera dia so etwawu wochina utura nkoyi o ba be yare se no esubambo ne enkaka se ko ba se bia nkitikiti ne de sai sankadwa de se okuro bi behu atela te 7 hectare sara di ni bi no bosu peja no de to asese bam mi benyame obewura ha adusu kwa ye de nya de ya obehu yese mo de mo ko so na mo nye na da ya rebisu mu no na mbetepa watoto asre ma won tai di sika hye won no ho se wunyai esiane se sika won tai ede hye won bresie mu e won mmokua ho no etumi de kokramyare ebre won efutu se mo edi ama mai Dr. Beatrice Yafe a won eno e kwanchefo opinion oda Peace and Love Hospital no eno de tuja wadansem ye di obra Church of Christ asori ewo asin fosuno wonum eye breast screening edema emma won wa asori nim ene omanfo a won won patemo ho scanner e de hye chemicals and the face can be brave so I if you know for once you say you sweat and the chemically your skin to chemicals bet me a river at the pot and the breast cancer and the risk factors kakrana and it was said yes stick it to them.
enipa bi no wɔ dwumadie no ase ene Adom kase ekasai dwumadi ene breast care for abeyama yi ene ye ni so ade hu kase pa sanse ebriti awani ma nufo mu kokram a ye kana poto kase breast cancer ekum wo mo no agye o mo ma ho na atete enti ye hu sese dwumadi e kwaso a ebete kwala ombeye nyanka so ene mema ombeye kunafo so afen so beboa memma ya ho odin asipi enti ye yade a esom ye mbobaa na emu fa so a ye nya esom so ha we nam so me ye nua okristo ni baba no yo ma no eni enimu ni wa hwere ne mpa nti ama ye ni abre papa pa se beboa boa ye nua no mba ni nyina e wa asafo no mu ano ye yetumi aye san hwehwemu no ama wo enti doctors no ma boa ye pa wo san hwehwemu no na ye okakra medi se bra ye boa boa ma na no enua no mba ni bia amfa wo mu anhye na ntumi amma amehwe sa yɛde bɛsi ya na afei mpomdi mu nsɛm ne yɛde aba na wie yɛ na afei yɛde ani akyɛnsɛ foforɔ hyɛ no so sɛ mpomdi mu nsɛm no nnwumakuo bi ɛna fa ho ɛka ɛyɛ kufa herbal center ɛna bio nso no endpoint homeopathic clinic heaven perfume insecticide spray ɛso sɛ yɛmu sɛ twitwe ɛna ɛtumi de ɛyɛ mpomdi mu nsɛm no ɛbrɛ wɔ na deɛ du so deɛ bɛkɔ ne akɔhwɛ adwadie mu nsɛm ɛno nso no out mosquito spray ne ne kɔ ɛmoa no bɛka mmɔnten na waka dɛm abrabɔ bi ntumi ntete wɔ san so na ɛgyapia betes sukuta yimu se twitwe na kyerɛ sɛ baabi ewu ɛde aman yɛ de giani a enya grokra Freddy's corner papa bi ye kan Freddy's corner dia na baabi a wopɛ mobile phone a wobenya bi atɔ baabi a mobile phone sɛ ya betumi akɔyɛ baabi a wopɛ camera benya bi atɔ baabi a wopɛ laptop a benya bi atɔ ɛnɔma wo do ɛfa phone ho nyina da na wobɔ mɔde bobrom a busa mpa bi pɛ bi ɛwɔ baabi o madamenti edwadi wajade mu nsɛm no bedwaku anase dwumako omo na hwa kwansa ho nsɛm so ɛwɔ mayimu tourism ministry omo de atodwa sɛ ne twɔba ahodo hotels ahodo ne nyina da wo ka magana de hye nyina da tibi so pade ofie no anya bia na akɔ abonten ɛne ti nnuane a omo bɛno ama ɔmanfo adi so ɔyɛ hɔhoɔ so ɔyɛ Ghana ni na ne webruni kura no ɔba mana kaw akapintin wonni na afọ obi a wo monso muso na nsɛm na omo ka so wodidi amennum so broni kɔre haban wi no wo bɔ eyigu so wan gu so a na wo bibi no aka cho so didi amennum so mo mana kaw no oni obi wie no anum so amanafu nyina ado a ono aka so ho pagina wo bɛgyere baage enche bia na NPP aban epa dwumadi bia wato din planting for food and jobs hontoma no beboa na sekuafo edua won no baye a yetumi ato ama won mu nya so mfaso na sɛ de bɛyɛ na mfaso pa ebeba dwumadi yesu nti watoto ase oman aso ye hwɛ nsahwe ho nsɛm so sɛ won mu nso mmɔmɔden na hotel sɛ wɔ oman yi mu no wono nkasa na no baye akuafo dua befie no wɔde bia yɛ nnuane ama hoho mbɔ oman mu no etumi ato bi edi nanga yenim sɛ ɔsoafo hwɛ ensrahwɛ ene saa nneɛma no so no enka ɔmo bɛbɔ mɔden ayɛ mmrampo sɛnka Ghana ha restaurant bi anuane yɛ no hɔ no sɛ yɛfa no ɔha nkyekye mu a enka mu aduɔtwe ɛbɛyɛ Ghana ha aduane ne nka duonu ayɛ ɔman foforɔ so de bi te sɛ abunabuna a muhu yɛ tum kama eno udi a apomudi wom akawi ene wo ka kyerɛ akɔla akora wonim enti nka sɛ anuane paprensa aikle empihu kuri saa nneɛma no nyinaa sɛ yɛ ɔhyɛ ho mmara ɛna yɛayɛ a yaka wodi kakra wame kama nnuane bebree apɛprɛnsa a wohu yɛ ɛyɛ kama ɔfam apiti na nka yɛyɛ no restaurant ama yɛne ɛwɔ Ghana ha yɛyɛ kua no ɛso aba mfasoɔ aduane no yɛatɔ na afei obi nso abɛsua kɔ ne kurom ama sɛdeɛ yɛne ɛwɔ Ghana ha yɛdi ɛba no ama obi nso kɔ ne kurom no wɔdi obi hu sɛ Ghana bɛpɛ de ɔman no so n'anim mu nka ɛbɛboa yakɔnsɛm foforɔ mu ase de aban ayɛ na adwene sɛ wɔbɛboa ama adwuma ho nsɛm atumi akɔnkana nkanka mmabunu a woni adwuma yɛ na ɛsan sɛ adwuma woni yɛ ntino abre bia na tutrasɛm ene bi mo yɛ ɛsan sɛ yɛsɛ ɛsɛ nyɛ adwuma bɔnsam ɛbɔ ne pa aban se wɔbɛhwɛ hu no sɛ adwuma sua ɛso ebetumi abɛyɛ akɔ no te sɛ nkyɛnam na etumi aboa ama mmabunu wɔn mani etumi agye ho sie konfinfin mantemu a Odwentinani a oda Ghana Cooperative Fashion Designers Association ano Owura Jones Esuman e de ato dwa se wono a wono sua ensanodwuma no ebehia se onyammoa efra ban ho firi se so no nyammoa efra ban ho ebehye wono nkran mo wono ankasa etimi edi dwuma esefata na ma won daache esi won ye wo se
esiane sɛ aya na aban ani nkɔsaafo no sunti ama bebree sɔre a wɔde woni ato aban adwuma nko aso so ɔbɛyɛ ɛwɔ ɔman mu ɔpanyini dansɛm yɛdi ɛwɔ dwumadie bi a ɔkɔ yi ɛyɛ wɔ asen akɔmfodi a wɔto nsa frɛ no ɛma no kɔkasaeɛ ɛwɔ aseɛ adesrɛdɛ pɛsɛ yɛde to ɔmampani anim ne sɛ sisi a ɛyɛ police ɛne soja Ghana Immigration Service ne fire service ne nyinaa no sɛ ɔmo fɛ nipa a yɛbɛsrɛ sɛ ɛnam sɛ yɛtete mmɔfra yi na yɛhyɛ wɔ mu nkran sɛ saa kwanya no wɔ hɔ ma wɔ no ɛyɛ a ɔnto n'ani nhwɛ yɛtutu ɛyɛ Ghana Cooperative Fashion Designers yɛbɔ mmɔden paa sɛ yɛkyerɛ mmɔfra ma no ade nti sɛ ɛdu hɔ a yɛbɛsrɛ ne sɛ ɔnto n'ani no nhwɛ na ɔma yɛ kwan ama mmɔfra no yɛnya bi de yɛ example kyerɛ wɔn a ɛbɛma adesua no nso ayɛ akɔnnɔ na ɔma adwumasua no nso ɛnyɛ akɔnnɔ kyɛn sɛ debi obi n'ani bɛtu sɛ school nko ara na ɔkɔ a ɛbɛsi ne yie tikyɛni bi a wɔsan pamo adeɛ a ne din ne Philomena Kɛkyɛ ɛnso ɛne Adom kaseɛ ɛdi nkɔmmɔ ɛkyerɛ kwan a wɔfa so a wɔyɛ ne tikyɛ adwuma na ɔsan so ɛpamo adeɛ ɛnyɛ sika Me a teacher by profession. A child of Asin Breku Presbyterian School. And we for superage of education. Nipa or Nipa saw don't to Abaya Juman Kwan, so also to Minya and San, you may be. In case says I buy person yet to me Fanny Pebima. Then yes, I will put Fia Potana or how so don't say Juma. Teacher near Yabama Quine, Obet Sneffy, Obet Sneffy, sir, whom say I buy baby school. So once I do my Yamaquaya, over to me a park or yes, said Jumanona, Abuabon. Look, yeses. Almost I'll be my case a wabon, Debbie, Yana Chro, was just in my own morning. A be our own so dear no, and then I'll be to me, I into a biamra, non pensan, Juma, where we are being Juma, pensan, Juma Maho, net to me, Abuama, or my episode, a tomb pond, to me, a tomb pond. Edu so ebekọ na akọhwe ewiemu nsachare mu nsem ochinada say na ewiemu nsem ebesi akọ na mmeka so adwade mu nsem na out mosquito spray ne coil ene fa ho ka sanso ene japia betes ene Freddy's corner na ewiemu nsachare mu nsem na sei ene si etie na ye hyase dia na ye hyase e de free emiamia ahodo ebi na enkra kropom na ye hyase de free rich ye hyase free ranger akonya se so beto china no pa ne awia no e hama bupan aduana enwere no ye hama bupan du enframa ye home ne so gyangwa kodo hama bupan aduokro eno ye ochina rich e wo enkran kropon no emu ye firi ho ana afi ye de ani e kyerɛ baabi foforo na afi ye kogima eno wo atoye mantam mu na eho no akonya se so beto anopa ne awia ne hama bupan aduokro na je se wokɔ no amfa kyinye ensuo bɛbɔ enwumere na akonya se ensuo bɛtɔ ɛho pɛn aduo no enwumere no ewiem bɛnyu no agrada bɛdwudwa ayeramo bɛtete tia na yɛhyɛ ne nso hɔ okopie mu heman wɔ asante mantam mu a heman ekuru bi agye din pa akonya se ensuo bɛtɔ anopa ne awia no ɛyɛ hɔ pɛn aduo no enwumere no ɛyɛ hɔ pɛn aduo no enwumere no ewiem bɛnyu no kakra enframa efa na ensuo wɔ mu na bɛkɔ so akodo hɔ pɛn aduo kono baako ɛno yɛ heman ɛwɔ asante mantam so aso na sara eno wo atifido mantamu eno akwanya se ensuo beto anopa ne awia no eyo hama bupan aduo no enwumere no yo hama bupan adua na enwumere no ewiemu nhyeda enye nyunu sanso na ewiemu enhyeda enye hye eniti enhyɛ ne nso ne mo meka wo se ewiemu sachare mu nsɛm no dwumako bi ne fa ho ka ma yitime de brɛ mu aye friend se yara Ghana e fertilizer papa Saudi dua no ba ya etimi bo ama no ba ya ne timi so se do so wo ye kuku kuani a bo modern so be man sa be ka nia ye di wonti ne friend yara Ghana o madamenti ye de besia de dro so Eric Esiedu Bodi aka Kitirisa branch wa krado I can see mon some of the betos Adom TV kase so bi mo na ye fiala je se boja yankasa 7 dozen de se fata sauti ni ketewe senya do rewura bia na ye hye papa bi enye sopie chocho tea ne cream sanso na boa for herbal lomo bitters and a cowbell coffee na de masia konkon a me den sam no de bro yen hyase mfamfi eye match sonkon a baso Jordan Ghana 60 years on celebration match a baso Heartful versus Kumasi Asante Kotoko e Accra Sports Stadium na Empire bedwa eno nti no weekend league bi ani ho amama for crash on madwin sa enye serious obi a Kotoko ne spend ebo Monday na ka league match se bit maybe a few Saturday atena ho se mo bia mo bo krom ha na asne Kotoko nko akobbo na coach Akwasi Apia Black Stars coach one a special guest of honor Obabi Pimo e wo game na say nya se so ndo nya nka Kotoko be has simple. I mean, it's always nice to have such an occasion. You know, Has and Kotoko
even though people say like we are rivals, but for me, off the pitch, we are very, very close. The most important thing is having a great competition, competitive game on the pitch. And for me, this is a mark that all Ghanaians are going to celebrate. I believe every Ghanaian will come out there to give their full support and make the occasion well attended. I'm 100% sure it's not going to be an easy game for my team, Kotoko, but we're going to give them a very tough game and show them that, we are the real Poppy fans. Saying that I 100% believe that it will be a very entertaining game and treat each and everyone. All right, and Tiano and Sama Mayeli at the 2 a dry almost league muscle, but Division 1 league, about and officials no city. Nessa Kwambia son a Bechepa, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Bofakwa, and the Unity FC, and airborne match day 11, Glory Stars, New Church Academy, and after Salamina, Omni BA United and Posomani, Guan RTU, Bricuma Arsenal, steadfast in Kintampo, Tichuman City in the Dark Horses, Zone 1, no. In Zone 2, Carolina Proud, Kim Faisal Unistar, near the Biase, at Chickens, the Makoroko, Wassaman United, 11 Western Sokwa Deportivo, Fijai, Real United, and Samates, Gold Stars, Dunkwa United, as Akesni BYFA, Wemo, and Zone 2. In Zone 3, a Planets, and the Far Rangers, Uncle T, and the Amedal, so both Sporting Rennie Young Wise Vision, and the Zane, Dreams Nedam Boat, Mighty Jess, Nico to Royals, FC Nania and Hearts of Lions na Okwa United as Asaban Yentijai Yatana Koko na ni Dunkwa Fobo Dunkwa Fo Pama Mba Gomumba Yebesham na he no senation associate Eni jide mo nsem a donko betesa fa ho kaye body room dia abrante bia wo se MPP amanyuko no mu no free achese de atwa no fruma nanso ekowi ase na ni su hunu sanka obi betia bibi dia boa no sanyum tuni na entimi amam Adom TV kase ye to kire no Emma ya nene twetwen kom. Imamo dinko ese kufuado ana. Sese na ba. Why okay? Ayo okay. Anso eja fe na na abenti ye hwe. Me mpese me de me ho be wura me se me ko people na bia. But said the Messia bro party almost so kind so many beji. Say now we are one man campaign and I say now you say the whole Ghana be bia no na me nko. Me the tape ya be bia me ko e campaign man na be bia obia ya campaign obia kra ni wona na me kwata male ko wonyina takrade we sunyani be bia Ghana had me MPP nyumna tape yi chini sa wo party card anything na obo nyoma wo na say obi na share what up na I'm starting no to no because e dia cha nyum ye bebre mi am onyum bebre na ye Wente sisia ye womu ukwa mo kwala dwom ukwa pa ko ba ko pato enkukwa no wa hwe wanim asama enkukwa kan ni se Want me and me de betie dwum ni nyina ya se enkukwa correct because want me and to ezan so mani ma ye de eno ye mfimfino eno dinsia eno ne nsema abrante no work out which say de enyina boa eje hia to no e wa kwantifintu hia moa ye nyina we so na afi ye fakase ni nyina da mra na wi ye encha so konkoma e alahaji boampon a wona we Aisha boampon mu fira mana ne aba mo ba wu ayi ne beba medi e de obido bi ekwaku e do komi adodom ye be shi bye bye